Hello everyone, welcome back. এই এপিসোডে আমরা কি করব? স্টুডেন্টস সার্ভিসটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব। সো আমাদের কি লাগবে? আমরা আবার অ্যালগরিদম লিখে ফেলি। সো উই নিড টু ইম্পোর্ট দ্য ডেটাবেস। তারপরে কি করতে হবে? আমাদের পুট মেথড বানাইতে হবে, এরপর এটাকে এক্সপোর্ট করতে হবে, ঠিক না? রাইট। সো উই গো টু সার্ভার। এখানে অলরেডি আমাদের কি করা আছে? মঙ্গোটাকে ইম্পোর্ট করা আছে, বাট ইন দিস কেস উইল বি টেকিং getDB। এই আমি কোথায় লিখছি এটা? সরি, এটা তো হবে হচ্ছে ডিফারেন্ট জায়গায় হবে, এক্স অ্যাপের মধ্যে হবে, এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন 1 এর মধ্যে হবে, এই জন্য আসতেছিল না। সো স্টুডেন্টস ডট সার্ভিস ডট জ্যাস। সো এ কি করবে? ও হচ্ছে স্টুডেন্টের সাথে মঙ্গোডিবির সমস্ত কথাবার্তাগুলো ম্যানেজ করবে, বাট উইল বি পুলিং getDB। এরপর আমাদের শুধু টাইপিং এর দরকার নাই, আমরা আমাদের এখান থেকে ইনসার্ট, সার্চ এগুলা কপি পেস্ট মারবো। কেন কপি পেস্ট মারতেছি? বিকজ এগুলো অলরেডি কিন্তু আপনারা জানেন কেমন কি কোড করে না কোড করে, ঠিক আছে? সেজন্য আমি টাইপ করতেছি না। চেঞ্জটা হচ্ছে এখানে উই ডোন্ট নিড দ্য ডিবি, উই ওয়ান্ট getDB। এবং এখানে কি লিখতে হচ্ছে আমাদের? const db, and এটা কি লাগবে আমাদের? wait, so again copy paste and we'll be removing this db। nice। এটার নাম দেই search object। আচ্ছা, এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে নেমিং এর একটা অপটিমাইজেশন আপনাদেরকে বলি, যে স্টুডেন্টের মধ্যে যখন আমরা আসি ইনসার্ট স্টুডেন্ট, এইখানে স্টুডেন্ট একটা রিপিটেশন আমার কাছে মনে হয়। সো উইল বি ক্লিয়ারিং দ্য সাফিক্সেস, ঠিক আছে? এবার কি হচ্ছে? মডিউল ডট এক্সপোর্টস ইনসার্ট আর সার্চ। দেখেন আমাদের এই ক্লাসে কিন্তু ডাটাবেস ওপেন নাকি ক্লোজ কিচ্ছু চিন্তা করা লাগতেছে না, ঠিক আছে? সো আমরা আগে এটুকু রান করি, তারপর এখানে কীভাবে আর অপটিমাইজ করতে পারবো সেগুলো আমি দেখাবো। সো লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার app.js, এবং এখানে আমাদের আর ডাটাবেসের কিছু লাগবে না, বাট হোয়াট উই নিড হিয়ার ইজ সামথিং ডিফারেন্ট, দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট সার্ভিস। আর এখানে কি লাগবে আমাদের? ইনসার্ট আর সার্চ। এবার দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের জানারও দরকার নেই কোন ডাটাবেস কেমনে কি না কি। I just call to insert, I just call to search. So this one আগের মতোই আমি hello world নিয়ে আসবো, but this one কোথায় আমাদের সার্চ? এই যে আমাদের সার্চ। সো এটা কি হবে আমাদের? async, ঠিক না? নোপ, ইট ইজ সার্চ। সার্চের মধ্যে আমরা কি করব? রিকোয়েস্ট ডট বডিটা পাঠাই দিব, এবং যেহেতু এটা কি asynchronous operation, so we will be needing await here, এবং এখানে আমরা দিব const
রেজাল্ট এখানে আমরা রেসপন্স ডট সেন্ড রেজাল্ট করে দেব মজা না how about this one same post no not create it was insert request dot body এখানে আমাদের কি লাগবে একটা async লাগবে and this one will be result এগুলা ধরার দরকার নেই এগুলা আগের মতোই থাক সো আফটার দিস চেঞ্জ আমাদের দুটা এপিআই রেডি হয়ে গেছে একটা হচ্ছে সার্চ এপিআই আর একটা হচ্ছে আমাদের ক্রিয়েট এপিআই নাও আমরা আমাদের পোস্টম্যানে যদি যাই আগে দেখি রান হচ্ছে কি না হ্যাঁ রানিং অবস্থায় আছে কন্ট্রোল এ পুরোটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এরপর চলে আসি আমরা আমাদের পোস্টম্যান ভাইয়ের কাছে ওকে let's close everything close all tabs save so কি দরকার আমাদের ক্রিয়েট করা সো স্টুডেন্ট পোস্ট এটা না এটাই স্টুডেন্টস পোস্ট সো 4000 এপিআই স্টুডেন্টস এই নামে কিন্তু এখন আর নাই দেখেন ঠিক আছে আমাদের ডিফল্ট ইউআরএল লাগিয়ে হিট করছে বেশি বড় হয়ে গেছে না তো ছোট করি ওকে সো ক্রিয়েট প্লাস আমাদের যেখানে একটা ক্রিয়েট শব্দটা আছে এরপর যদি ডাটাবেজে চাই ডাটাবেজের কি অবস্থা আমাদের ডাটাবেজের স্টুডেন্টের কি কলাম আছে নেম এজ সিটি নেম এজ হচ্ছে গিয়া সাপোজ 25 সিটি দিলাম হচ্ছে গিয়া এটা কি ছিল নিউ ইয়র্ক ছিল ওকে so if I do the send one now save API students create hello কাজগুলো না কেন right localhost 4000 API students create ish stupid shit sorry spelling mistake করছিলাম okay so API students create now it should work yes at least কিছু একটা এখানে আসছে বা আসে নাই doesn't matter ঠিক আছে acknowledge true inserted id এটা আসছে এটা আসলো না কেন এখানে because not sure কেন আসলো না সেটা পরে দেখবো না এটা আমাদের বর্তমানে হেডেক না হেডেক হচ্ছে গিয়া সেভ হয়েছে কিনা চেক করা সো উইল বি টেস্টিং দ্য সার্চ নাও how can we search easy just duplicate this one and name it as search body so আমরা এখানে এবার কিন্তু আমরা সার্চ রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি ঠিক আছে not the save one so save now wait কিছুটা কাপলা করছি আমি
Okay, I think I got it. So এই যে মামাকে রিটার্ন করছি আমরা, কিছু রিটার্ন করতে হবে না। Result insert so result আসার পরে এই তো let's do one more time. Okay, so search, perfect. ঠিক আছে, সো আমরা যদি এখন ডাটাবেসে চেক করি বা এখানে কিছুই না পাঠাই, দেখি কি হয়। একটা আসছে, দ্যাট ইজ জন। কেন? বিকজ আমার এখানে find one আছে। How about we do the find one, sorry I mean only the find, save, কিছুই আসে নাই। কোয়ারি করলাম, এই যে দুটোই আছে। সো ফার সো গুড। নাও আমরা এখানে একটু সার্চ করার চিন্তা করি। সো নিউ ইয়র্ক, ঢাকা, নিউ ইয়র্ক, জন। আচ্ছা, সাপোজ আমরা সার্চ করতে চাই, কি সার্চ করতে চাই? আমরা চাই যে এইটা তো যদি আমরা পাঠাই কি হবে বলেন তো? এটা আসলে একদম ইকুয়াল সার্চ। ঠিক আছে, ইকুয়াল সার্চ মানে হচ্ছে যে পুরোটার উপর সে সার্চ করবে। যদি আমি এখানে শুধু ইয়র্ক পাঠাই তাহলে কিন্তু সে খুঁজে পাবে না, কারণ শুধু ইয়র্ক বলে আমাদের ডাটাবেসের কোনো সিটি নাই। সো এই ধরনের কাজগুলোকে আমরা বলি আসলে লাইক সার্চ এসকিউএল পরিভাষায়। সো ইন আওয়ার অ্যাকচুয়াল কোড হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট? সো এখানে ফাইন্ড অপারেটর দিয়ে আসলে হবে না, আমাদেরকে যেটা করতে হবে, সরি ফাইন্ড না, সরাসরি অবজেক্ট পাঠালে হবে না। যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে কাস্টমাইজ করে কাস্টমাইজ কোয়েরি লিখতে হবে। সো সামথিং লাইক দিস। তো এটা তো ইকুয়াল অপারেটর, তো ইকুয়াল অপারেটরের পরিবর্তে আমার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে সেটা এরকম। সো প্রপার্টি হবে এরকম, ধরেন লাইক ভ্যালু। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? এরকম কিছু যদি আমরা ডাটাবেসে পাঠাই, মঙ্গোডিবি তাহলে এইভাবে কাজ করবে। এখন কথা হচ্ছে এটা কীভাবে আমরা জানবো? অ্যান্সারটা খুব সহজ, ডকুমেন্টেশন। সো ওই কনফিউশন আমরা এখন আর না যাই, আমরা আগে আমাদের বেসিক ইনসার্ট, সার্চ, আপডেট, ডিলিট এই চারটা শেষ করি। পরে যখন অ্যাকচুয়ালি আমরা আরও ফিচার অ্যাড করবো তখন এগুলো আমরা করব। ঠিক আছে, সো লেটস রিক্যাপ ওয়ান মোর টাইম। In our project we have search, post, delete লাগবে একটা, সরি ডিটেইল লাগবে। সো এইখানে আমাদের কি লাগবে একটা, তাহলে const get by id sync, এখানে আমরা খালি আইডি পাঠাবো। আর লাগবে কি আমাদের আপডেট লাগবে। সো এখানে তার মানে একটা আমাদের কি লাগবে, আইডি আর হচ্ছে ডকুমেন্ট।
then we have delete. এটা আমরা id পাঠাচ্ছি, right? So we need some id over here. Oh, delete itself একটা জাভাস্ক্রিপ্ট কিওয়ার্ড, ঠিক আছে? So we have create, update, delete, get এর মধ্যে দুটো পার্ট, সার্চ এবং get by id. সো এই যে এখন চিন্তা করে দেখেন প্রতিটা ফাংশনে আমাদের এই জিনিসটা করতে হচ্ছে না। আল্লাহ, কপি আর পেস্ট ভয়ঙ্কর খারাপ জিনিস কিন্তু, ঠিক আছে? বললাম এই কপি পেস্ট ভয়ঙ্কর খারাপ জিনিস, এটা আমাদেরকে মুক্তি পাইতে হবে। কীভাবে মুক্তি পাবো সেটা আমরা পরে ভিডিওতে দেখাবো। সো নেক্সট ভিডিওতে আমরা আমাদের এই গেট বাই আইডি, আপডেট, ডিলিট বাই আইডি এগুলো তো কাজ করবোই, সেই সাথে আমরা আমাদের এই যেখানে যে কোড ডুপ্লিকেশন হচ্ছে সিরিয়াস লেভেলের, এগুলো আমরা মুক্তি নিব। ঠিক আছে? সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।